আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? ইহান, মাহদিয়া, ইহান, Yes, sir. কথা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. মাহদিয়া, Yes, sir, শোনা যায়। চলো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি। রাইট? ওকে, আমরা কি করতেছিলাম? সবাই দেখতে পাচ্ছি? দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ইহান রিডিং করো। স্যার আমি পড়বো? আচ্ছা পড়ো, মাহদিয়া পড়ো। আচ্ছা স্যার। This is how various activities of human beings affects our environment. So at this moment, the major responsibility of human beings is to protect this environment. The environment is protected in two ways. One way is to use natural resources in such a way that there is no shortage of those resources for future generation to use. For example, now a farmer is cultivating his land and producing crops. As a result, the fertility of the land is gradually declining. If he cultivates in such a way that the fertility of the land is restored as before, and his descendants can cultivate in the future just like him, then the soil or environment of the land is being preserved. In special cases, when a natural resource is on the verge of extinction, it is important to protect it with utmost importance. In this case, any living thing or natural resource is preserved as it is, and people are prevented from using it. There are many plants and animals that are used by humans to make food and medicine. If their number is greatly reduced, then they have to be protected in this way. In that case, no one will be able to use those plants, animals, or natural resources, and they will have to be preserved as they are. এইটুকুর মধ্যে কি বলা হয়েছে তুমি একটু সংক্ষেপে বুঝাও তো আমাদেরকে, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? মাহদিয়া, Yes, sir. এইটুকুর মধ্যে তুমি কি বুঝতে পেরেছো? স্যার মানে স্যার এখানে বোঝানো হয়েছে স্যার হিউম্যান বিংস কিভাবে এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করতে পারবে। আর এখানে স্যার এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করার দুইটা উপায় আছে। একটা হইলো ন্যাচারাল রিসোর্সকে যেভাবে ইউজ করা যায় যাতে এটার কোনো শর্টেজ না পড়ে। আর হইলো আরেকটার হইলো স্যার এটার স্যার এক্সাম্পল হলো যেরকম একজন ফার্মার তার ল্যান্ড যদি কালটিভেট করে আর ক্রপস যদি প্রডিউস করে তাহলে হলো এটার ফার্টিলিটি মানে গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকে। সো লাইক ও যদি লাইক ফার্মারটা যদি মানে স্যার আমি বলছি, আমরা আমাদের এই জায়গায় কি করতে হবে?
যে প্রোটেক্ট করতে হবে, তাই না? কি প্রোটেক্ট করতে হবে? এনভায়রনমেন্ট প্রোটেক্ট করতে হবে। এর জন্য আমাদের কয়টা ওয়ে আছে? দুইটা। কি কি দুইটা ওয়ে দেখো এখানে দেওয়া আছে। তাহলে তোমাদের সবার বই দেখা যাও টু ওয়ে দেওয়া আছে। One is the use of natural resources in such a way that is no shortage of those resources for future generations to use. তাহলে আমরা এমন ভাবে ইউজ করব যেন হচ্ছে যে শর্টেজ না পড়ে। এই শর্টেজটা যেন না হয় আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নিব। ঠিক আছে? আরেকটা কি আছে? যেমন एग्जांपल কি দিছে যে a farmer is cultivating his land producing crops, as a result fertility of the land gradually declining. কেন? কারণ একই জমির উপরে যদি বারবার কোনো চাষ করা হয় তাহলে তার ভালো হয় না। তুমি যদি বারবার ভাত খেতে থাকো তোমাদের কি ভালো লাগবে? প্রতিদিন যদি একই খাবার খাও ভালো লাগবে? আমরা প্রতিদিন আলাদা আলাদা ধরনের খাবার পছন্দ করি, তাই না? তো প্রতিদিন একই খাবার খেলে আমাদের শরীরে মানে হচ্ছে একটা জিনিস শিখে যাবে, আমরা যদি কার্বোহাইড্রেট খাওয়াবো তাহলে কি আমাদের শরীরের জন্য ভালো হবে? ভালো হবে না। কারণ একই জিনিসের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর অন্য জিনিসের পরিমাণগুলো কমে যাবে। এখন দেখো যে আমরা যদি মনে করো এই ফার্মাতে একই ক্রপ গ্রো করতে থাকি তাহলে ওই ক্রপটা যেসব উপাদান নিত মাটি থেকে সেগুলো শর্ট করে যাবে। একসময় কি ওই ক্রপটাও আর ভালো গ্রো করবে না ওখানে। তাহলে মাটির যে উর্বরতা ছিল এই উর্বরতাটা কমে যাবে। বুঝতে পেরেছি? One is to use natural resources in such a way that there is no shortage of those resource for future generation. এটা হচ্ছে এক্সাম্পল দিব। Now using cultivates in such a way that the particular is restored as before and is distant cultivate and soil. আর সেকেন্ড ওয়েটা কি? বলো। তাহলে আমরা কি করব না, আমরা এমন ভাবে খাবো না যাতে সেটা শর্টেজ। ঠিক আছে? আর হচ্ছে ইনক্রিজ প্রোডাকশন। বুঝতে পেরেছো? আমরা তো শর্ট ফেলবোই না, উপরন্তু আমরা কি করব, এই যে প্রোডাকশন গুলো আছে প্রোডাকশন গুলো বাড়িয়ে দিব। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইহান ফোর।
ইহান আছো? Yes, sir. পড়তে হবে কি? পড়ো। Okay, sir. Waste management. Unwanted or unusable items are called wastes. When an object is no longer usable, rather occupies space, and in many cases it can be harmful to human or other animals, is considered waste. For example, we use glass, ceramic, or melamine dishes. Bowls, glasses at home. If they break down, they turn into waste. These are solid waste. If various electronic appliances used in house are damaged and unable to be repaired, then they turn into electronic or e-waste. The unusable portions, which are thrown after cutting of vegetables for cooking, is also waste. However, there are decomposable and organic manure that can be produced by decomposing them. The gauzes, bandages used in hospital and various body parts are discarded after surgery. Various types of harmful organics are produced. Those are called medical wastes and are one of the harmful wastes. The packet we throw after eating chocolates, biscuits, and chips are not decomposable and are very harmful for the environment. Therefore, this should be not thrown here and there. Waste management is the method of arranging these according to the types of wastes. Compost manure can be prepared by decomposing, such as decomposable wastes in the contact manure used in agriculture. Reusable new products can be made by melting or processing glass or metal wastes. There in some cases, there some waste cannot be recycled and reused by humans. In that case, they are destroyed or kept underground in such a way that it cannot be harmful to anyone. However, in the case of waste and management, the first thing to follow is to dispose the water in a specific place instead of disposing here and there. তাহলে আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এরপরে হচ্ছে আমাদের কি আছে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এই যে Sir, আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হলো, sir, sir, বলো বলো বলো। আপনার স্ক্রিনে লেখাগুলো একটু কেটে কেটে আসছে। বুঝিনি। আপনার স্ক্রিনে লেখাগুলো একটু কেটে কেটে আসছে। ও, একটু পরে পরে যাচ্ছে। Yes, sir. আচ্ছা দেখো, আমরা ফার্স্টে আগে আমরা ওয়েস্ট কাকে বলি, ওয়েস্ট আমরা যেটাকে ম্যানেজ করব এটার ডেফিনিশন কি, এটা হচ্ছে জানতে হবে। আচ্ছা দেখি যে হচ্ছে what is waste management, এটা আমরা হচ্ছে সার্চ করে দিব, what is waste management। তাহলে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না, এখানে কিছু কথা দিচ্ছি, করতে পারতেছো? ও আসলে
এত প্রবলেম। কি লিখছে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কি? প্রসেস, কিসের প্রসেস? of collecting, treating and disposing of waste materials in a safe and environmentally friendly manner. এখন এটা বলতে কি বুঝলে? যে প্রসেসের মধ্যে তুমি ওয়েস্টটাকে কালেক্ট করবা, সেটাকে প্রসেস করবা, ট্রিট করবা এবং সেটাকে ডিসপোজ করবা, ডিসপোজ করবা ইন এ সেফ এন্ড এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি ম্যানার। এমন ভাবে ডিসপোজ করবা যেটা হচ্ছে সেফ, এনভায়রনমেন্টের জন্য সেফ এবং ফ্রেন্ডলি, এনভায়রনমেন্টের কোনো ক্ষতি করবে না। বুঝতে পেরেছো? যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ওয়েস্ট কালেক্ট করব, ট্রিট করব এবং ডিসপোজ করব এমন একটা ওয়েতে যেখানে এনভায়রনমেন্টের কোনো ক্ষতি হবে না, এটাকেই বলা হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। বোঝা গেছে? আর ওয়েস্ট কাকে বলে তোমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছি, আনওয়ান্টেড অর আনইউজেবল আইটেমস আর কল ওয়েস্ট। যেমন হচ্ছে যেটা তোমার লাগবে না, যেটা তুমি ইউজ করবে না, যেটা তুমি চাও না, তো যেটা তুমি চাও না, যেটা চাইলেও তুমি ইউজ করতে পারবে না, যেমন চায়ের কাপ যদি পরে ভেঙে যায় তুমি ইউজ করতে পারবে না, ওটা তোমার একটা কি হয়ে যায়, ওয়েস্ট হয়ে যায়, তাই না? মনে করো খাবার পানি আছে বা শরবত খেয়েছে, সরি শরবত আছে, কিন্তু সেই জায়গায় ময়লা পড়ছে, ওটাকে খাওয়া যাবে? ওটা তো তুমি চাইছিলে খাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে আনওয়ান্টেড না, কিন্তু আনইউজেবল, তার ইউজ করা যাবে না, তা খাওয়া যাবে। বুঝতে পেরেছো? এটাকে কি বলে? এটা কি হচ্ছে ওয়েস্ট বলে। ঠিক আছে? এখানে বলে দিচ্ছে when an object is no longer usable, rather occupies space, in many cases can be harmful to the humans and others or animals, is considered as waste। ইয়া বিশাল একটা সংজ্ঞা দিয়েছে, এটা পড়ো। এবার এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে? এটা একটা প্রসেস অফ কালেক্টিং, ট্রিটিং এন্ড ডিসপোজিং অফ ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস ইন a safe environment, in a safe and environmentally friendly manner। এটা কি ইনভলভ করে? ইনভলভ ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস সাচ এজ গার্বেজ কালেকশন। কি হবে? গার্বেজ কালেকশন হবে, এই জায়গায় রিসাইক্লিং হবে, কম্পোস্ট কম্পোস্ট ফর্ম করবে, মানে একসাথে দিতে হবে, তারপরে ল্যান্ড ফিলিং, একটা মাটিতে বিশাল গর্ত করে সেটাকে ফিল করবে, ল্যান্ড, এটা একটা নির্দিষ্ট স্থান। The goal of waste management is to reduce the amount of waste that goes to landfills and to minimize its impact on the environment। বিভিন্ন ল্যান্ডের মধ্যে যেগুলো যায় এবং ইম্প্যাক্ট ফেলে, এগুলোর কি হবে? গোলটাকে কমানো হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, তাই না? This includes separating recyclable, এটা কি থাকে? Separating recyclable materials from the trash, treating hazard waste properly। করে যে ট্রাশ থেকে তোমার হচ্ছে যে রিসাইক্লেবল, যে রিসাইকেল করা যায়, এই ট্রাশ মানে কি বলতো? It's a kind of dustbin। ট্রাশ কি? ডাস্টবিনের মধ্যে করে কি করতে হবে? সেপারেট করে দিই, সেপারেট করতে হবে রিসাইক্লেবল ম্যাটেরিয়ালস ফ্রম দ্য ট্রাশ।
তারপরে সেগুলোকে ট্রিট করতে হবে hazardous waste properly and promoting the sustainable practice to reduce waste generation. বুঝতে পেরেছো? আমি দেখো তুমি এই নোটে বলছি ইট ব্রেক ডাউন রিটার্ন ওয়েস্ট, তারপর তো এগুলোকে কি বলা হয় সলিড ওয়েস্ট। আবার মানে যে হাউস হোল্ড ওয়ার্কের যে ড্যামেজের জন্য বা হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক গুলো আছে এগুলোকে কি বলা হচ্ছে ই ওয়েস্ট। তাহলে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ ই ওয়েস্ট, আমাদেরকে এটাও বলে দিন, রাইট? দেখো ই ওয়েস্ট কি আর শর্ট অফ ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট, শর্ট ফর কি ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট। এগুলো হচ্ছে তোমাদের আলাদা করে এক্সপ্লানেশন, বুঝতে পেরেছো? refers to any discarded electron, এটা কি যে যে ইলেকট্রনিক্স গুলো ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়েছে, এই যে ডিসকার্ডেড যে ইলেকট্রনিক্স গুলো আছে এই ডিসকার্ডেড ইলেকট্রনিক গুলো ইলেকট্রনিক ডিভাইস আর ইকুইপমেন্ট এগুলো কি হচ্ছে ইউএস বলে। দিস ইনক্লুডস লাইক ওল্ড কম্পিউটারস, মোবাইল ফোন, পুরোনো মোবাইল ফোন গুলো আছে না, পুরোনো মোবাইল ফোন, তারপর হচ্ছে টেলিভিশন, দেন হচ্ছে প্রিন্টার and other electronic gadget গুলো আছে যেগুলো no longer used or have become outdated, যেটা আর কাজে লাগতেছে না, আউটডেটেড হয়ে গেছে, কোনো ইউজে আসতেছে না, সেটাকে কি বলবো আমরা ইউএস। বোঝা গেছে? তারপর যে unusable portions which are thrown after cutting of vegetables for cooking is also called waste. রান্না করার পরে, রান্না করার সময় যে শাকসবজি গুলো কেটে ফেলা হয়, এগুলো রান্না করার আগে কেটে ফেলা হয়, সেগুলোকে কি বলে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বলে। ওয়েস্ট বলে না সেগুলোকে, ওয়েস্ট বলে না? Yes, sir. এরপরে দেখো যে এরা কি however they are decomposable, রান্না করার যেগুলো আছে সেগুলো কি হয়ে যায় ডিকম্পোজ হয়ে যায়। an organic manure can be produced by decomposing them. organic manure মানে কি? অর্গানিক মানে জৈবিক, জৈব পদার্থ। organic manure can be produced by decomposing them, তাদেরকে ডিকম্পোজ করে, ডিকম্পোজ মানে কি পচানো, পচন সৃষ্টি করা, তাই না? তাদেরকে ডিকম্পোজের মাধ্যমে কি করে তাদেরকে এই
জৈব সার organic manure মানে কি? জৈব সার। আমরা যদি বলি যে what is organic manure? এই প্রবলেম সলভ। আচ্ছা ঠিক আছে, organic manure এটা কি দেখো, gauze, bandage used in hospitals and various body parts are discarded after surgery. Surgery করে বিভিন্ন কিছু ফেলে দেওয়া হয়, তাই না? And various types of harmful organisms produce এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর এগুলো প্রডিউস হয়। These are medical waste. এগুলোকে কি বলে? Medical waste. And are one of the most harmful waste. এটা কি? One of the most harmful waste. Harmful waste মানে ক্ষতিকর waste. The packets that we throw after eating chocolate, biscuit, chips are not decomposable. তাহলে which are the decomposable waste? Vegetable waste গুলো decomposable, organic waste গুলো এগুলো হচ্ছে decomposable. আর which are the non decomposable waste? Packet of chocolate, chips, biscuit. বুঝতে পারছো? ইহান, মাদিয়া, হ্যাঁ বুঝতে পারছো? দেখো, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মেথড is of arranging this according to the types of waste, মানে এক এক ধরনের ওয়েস্ট আমরা এক এক ভাবে ম্যানেজ করব। Compost material can be prepared by decomposing such as decomposable waste. Compost material কি? একজন সার, তাই না? এটা কিভাবে করা যায়? ডিকম্পোজেবল ওয়েস্ট, যেগুলো ডিকম্পোজ হয় সেগুলো ডিকম্পোজের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে ম্যানুয়ালি তৈরি করতে পারি। Can be made by melting and processing glass and metals. এই গ্লাস এবং মেটাল গুলোকে আমরা কিভাবে রিউজ করতে পারি? মেল্টিং এন্ড প্রসেসিং। There are some waste that cannot be recycled and reused by humans. কিছু কিছু ওয়েস্ট আছে যেগুলো হিউম্যান দ্বারা রিসাইকেল করা ইউজ করা যায় না। In that case, they are destroyed or kept under the ground in such a way that it cannot transfer to the anyone. সেগুলোকে আমরা এমন ভাবে এগুলোকে করব, কি বলছে যে kept under the ground, তাদেরকে আমরা হয় আমরা ডিস্ট্রয় করে ফেলবো অথবা মাটির নিচে রাখবো যাতে সেগুলো মানে কোনো কিছুরই ক্ষতি না করতে পারে। বুঝতে পেরেছি? আর আমাদের the first thing to follow to decompose of waste in a specific place instead of disposing here and there. যেখানে সেখানে ফেলানো হচ্ছে, আমাদের যে স্পেসিফিক একটা প্লেসে ফেলতে হবে, এটা আমাদের ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিংস। বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ,
ইহান Yes, sir. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Preventing waste of resource and sustainable use. দেখো আমাদেরকে এখানে কি করতে হবে, এই যে রিসোর্সের যে ওয়েস্ট থেকে প্রিভেন্ট করতে হবে এবং ইউজটাকে সাস্টেইন করতে হবে। এখন দেখো আমাদের এখানে কি রিসোর্স, আমাদের ডেইলি লাইফের জন্য লিমিটেড না, এই এইগুলোকে আমরা যে রিসোর্সগুলো ব্যবহার করছি এগুলোকে আমরা লং টাইম ধরে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে ওটাকে কেয়ারফুলি ব্যবহার করতে হবে না, আমাদেরকে কি করতে হবে, ওয়েস্ট প্রিভেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে? The resource that can be used after water, different types of fuels and food. এই যে ওয়াটার ফুয়েল ফুড এগুলো তো আমাদের রিসোর্স, এগুলোর ব্যবহার যদি আমরা ঠিকমতো না করি তাহলে কি হবে, শর্টেজ। দেখো soil is a resource, soil একটা রিসোর্স না, without which we cannot able to produce our agricultural product. The soil ভালো না হয় কোন agricultural product produce হয় তো, তাহলে এখানে বলছে যে soil কি limited resource, right? If the same crop is cultivated in a land of several years in a row, the fertility of land decreases. মানে একটা জমি সেম জমির উপরে যদি একই ক্রপ বারবার 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 তোমরা হচ্ছে কাল্টিভেট করো তাহলে কি হয়ে যাবে, ওই ল্যান্ডের ফার্টিলিটি ডিক্রিজ করবে, আস্তে আস্তে ক্রপের মান খারাপ হবে। বুঝতে পেরেছি? This is because certain type of crop requires certain type of minerals. এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন এরকম হয় যে বারবার ইউজ করলে উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ যে সার্টেন টাইপ অফ ক্রপ কি হয় যে সার্টেন মিনারেল ইউজ করে, যার ফলে কি হয়, মনে করো আমি ধান গাছ লাগাচ্ছি, ধান গাছ একটা মিনারেল নিচ্ছে, খুব বেশি বেশি ধান গাছ লাগাই, তো ওই মিনারেলের সংখ্যাটা মাটির মধ্যে কমে যাবে, ওই এরিয়ার মধ্যে কমে যাবে না, তাহলে এর পরের বার যখন আমি একটা আবার ওই সেম গাছে লাগাবো তাহলে সেটা কি পর্যাপ্ত পরিমাণে ওই মিনারেলস পাবে, তাহলে কি হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে যে ওই মিনারেল যখন পাবে না ফার্টাইল হয়ে যাবে। Minerals they tend to return naturally to their previous state, এটা হচ্ছে একবারে হুট করে চলে আসে না, এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে আসে। If the same type of crop is cultivated continuously, the soil fertility will not have time to return its previous state. যদি অনেকবার কাল্টিভেট করতে থাকো তাহলে হচ্ছে soil fertility যে previous state ব্যাক করার এটার কোনো ইয়া থাকবে না, previous state ব্যাক করতে পারবে না। As a result, crop production also decrease, crop production কমে যাবে, even there is no cover of tree, grass or other trees on unused lands. এই unused lands এর উপরে হচ্ছে এগুলো grass বা other trees এগুলো হচ্ছে ইউজ মানে এগুলোর উপর কভার থাকে। The fertile topsoil of the upper layer is eroded and the fertility of the land is reduced. তাহলে যে এই যে ইয়ার উপরে যদি থাকে তাহলে উপরে যে ফার্টাইল কভারটা আছে এটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে, বলো যে ফার্টাইল লেয়ারটা এটা যে ইরোডেড হয়ে যাবে, কি হয়ে যাবে, ক্ষয় হয়ে যাবে, এন্ড ল্যান্ডের যে ফার্টিলিটি আছে ওই ফার্টিলিটিটা তারা লুজ করবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি, বাট ডিউ টু আওয়ার ইগনোরেন্স, আমাদের ইগনোরেন্সের জন্য a lot of
water is wasted. আমাদের ইন্দোনেশিয়াতে প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার তোমার যে ওয়েস্ট হচ্ছে। as a result we may be deprived of water. আমরা ওয়াটারে কোনো ডিপ্রাইভ হতে পারি। আমাদের আশেপাশে প্রচুর পানি থাকবে কিন্তু বিশুদ্ধ পরিষ্কার পানি থাকবে না। বুঝতে পেরেছো? The right amount of water should be used for bathing, car washing, খাবার পানি দিয়ে এগুলা না করে যেটা পানি দিয়ে এগুলো করা যাবে সেগুলো পানি ইউজ করতে হবে। বুঝতে পেরেছি? The right amount of water should be used. আর যতটুকু পরিমাণে পানি লাগবে কার দেওয়ার জন্য, গোসল করার জন্য আমরা শুধুমাত্র ততটুকু পরিমাণে পানি ব্যবহার করব। বেশি পানি ব্যবহার করব না। We produce energy by using different types of fossil fuel. বিভিন্ন ধরনের ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করে আমরা কি করব? এনার্জি প্রডিউস করব। ফসিল ফুয়েলস include wood, coal, fuel, oil, natural gas. Once these fuels are used, there is no way to reuse them. এগুলো যে আছে ন্যাচারাল গ্যাস, কোল, এগুলো যদি একবার ব্যবহার করে ফেলি তাহলে বারবার ব্যবহার করতে পারবো। কিন্তু সূর্যের রশ্মি যদি আমরা একদিন ব্যবহার করি তাহলে আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারবো? পারবো। তার জন্য সূর্য রশ্মিকে বলা হয় রিনিউয়েবল এনার্জি, রিনিউয়েবল ফুয়েলস। আর যেগুলো বারবার ইউজ করা যায় না এগুলোকে বলা হয় নন রিনিউয়েবল ফুয়েলস। এটাকে জিজ্ঞেস করবে কোনটা রিনিউয়েবল কোনটা নন রিনিউয়েবল। বুঝতে পেরেছো? এখানে বলা আছে however the wind energy, solar, etc. are useful for repeatedly, যেটা ভিতরে ইউজ করা যায় called renewable energy। ঠিক আছে, এটা বলে দিয়েছি। বুঝতে পেরেছো? Any living thing needs food, allow water to survive. In many parts of the world, people cannot afford to live single-handedly. বিভিন্ন জায়গায় এতে দিনে তিনবেলা মিল খেতে পারে না। The other resources including fuel are used to produce food. এই ফুড তৈরি করার জন্য কি লাগে আমাদের? ফুয়েল লাগে। Soil fertility is used to grow crops, fossil fuels or electricity is used for irrigation and food processing. Fossil fuels are often used to transport crops or other foodstuffs. Fossil fuel কখন ব্যবহার করা হয়? Transport crop and other foodstuffs.